أهلا بيكم في دروس الأحياء للصف الثالث ثانوي. Today's lecture we will start a new chapter, the immunity, المناعة. So let's begin. We will start by immunity in plants. The causes of death and disease in plants are three main reasons. First one, dangerous enemies, including animals, the insects, the fungi, bacteria, viruses, and the unsuitable conditions, the bad environment, including temperatures, extreme high or extreme low, excessive cold, increase or decrease in the amount of water, and deficiency of nutrients, and unsuitable soil, droughts, for example. All these belong to the unsuitable conditions or the bad environment or unsuitable environment. And last, the toxic substances like smoke and toxic fumes, insecticides, المبيدات الحشرية, untreated sewage, and flowing from factories to the rivers and irrigation water, اللي هي الطريقة السيئة للتخلص من الفضلات. يعني كل ده بيأثر، كل ده toxic substances للplants. الفاكتور بتاع dangerous enemies ده بيدamage or destroys the plant or causes dangerous diseases. لكن unsuitable environment and the toxic substances can be avoided or treated by ending the cause, by fighting the cause, fighting the bad environment and fighting the toxic substances. Okay? So these are the dangers to plants. How does it work? The plant defends itself through two ways. First way is by changing or altering its structure. It's called structural immunity. And the second way is by responding to secrete chemical substances like biochemical immunity. Humans use methods to protect the plant from diseases, like using herbicides, زي اللي هي التخلص من الأعشاب الضارة، يعني علشان to protect the plant from the harmful weeds, as well as insecticides to struggle with insects and stimulate the plant to resist, and this is known as acquired immunity, المناعة المكتسبة. وكمان انهم بيعدلوا الجينات, genetic engineering, علشان to produce strains of plants resistant to disease and insects through plant breeding, بعد ما يتغير في الجينات بتاعت البلانتس. يعني بيعملوا strains أقوى في المناعة, more resistant to disease than the original. Let's discuss the structural immunity. It's the first line of defense against pathogens, and has two types: the structural immune or pre-existing in plant, the pre-existing structural defenses, and the induced ones, the structural immunity resulting as a response to infection. يبقى في اللي هي pre-existing اللي موجودة أصلا في البلانت، وفي اللي وجدت بعد infection، استجابة لإنفكشن، induced structural defenses. Pre-existing structural defenses ايه يعني الفورمز اللي بتاخدها؟ Epidermal cells of the plant. The epidermis is the first wall in the resistance. ممكن يبقى covered by waxy layer
علشان يبقى طارد للميه، يبقى الميه ما تتحوش عليه، يبقى ما فيش فانجي او ما فيش اورجانيزمز تنمو على النبات. يعني therefore the suitable environment for growth of fungi and reproduction of bacteria is not available. ممكن كمان الابيديرمس may be covered with hairs and thorns زي الشعر او زي الاشواك to avoid the accumulation of water برضو or being او ان عشان النبات ده ما يتاكلش من حيوانات معينه and thus the chance for infections with disease decreases. يبقى ده اللي بيحصل في الابيديرمس. يبقى اول ده هو الفيرست لاين اوف ديفense، الابيديرمس سيلز، الابيديرمال cells of the plant. طب ايه اخبار السيل وول؟ The cell wall represents the outer protection of cells, especially برضو in the epidermal layer, and that consists mainly of cellulose اللي بتتخن by precipitating lignin that makes it so difficult for the pathogens to penetrate. يبقى ايه اللي بيحصل في السيل wall؟ It uses lignin as line of defense. بالنسبة للinduced structural defenses مش pre-existing بقى، دي الinduced زي الكورك formation، الفلين، يعني انها تكون طبقة فلين على السطح زي ما انتم شايفين هنا. The cork layers are formed to isolate areas that exposed to cut or tearing، زي مكان ورق بيقع او مكان الثمار لما تقع او مكان اتدخل فيه انسان او حيوان. And that prevents the entry of the pathogen to plant. ان البلانت لما بيتخن قشرته او بيكون طبقة فلين ده prevents the entry of the pathogens to the plant. شايفين طبقة الفلين هنا تخينة قد ايه؟ سميكة قد ايه؟ او the formation of tyloses. Tyloses are overgrowth of the protoplast of adjacent living parenchymatous cells. Protrude into xylem vessels and tracheids through pits. ايه معنى الكلام ده؟ الزايلم سيستم هو شبكة قنوات اللي بتطلع المية اللي فيها الغذاء للنبات من الجذور وتوزعها على النبات كله من خلال انابيب بتسمى تراكايدز. خلاص؟ فايه اللي بيحصل؟ علشان تمنع spread of infection، يعني في infection حصل، في pathogen دخل، عشان تمنع spread of infection في مناطق معينة بيحصل overgrowth أو نمو للخلايا دي علشان تسد القنوات. لما تسد قنوات يبقى هتمنع المية في القنوات دي انها تطلع للنبات، والميه دي جايه من ناحيه المكان اللي فيه انفكشن، فهتمنع السبريد اوف انفكشن. فهمتوا قصدي ازاي؟ زي شبكه مواسير، شبكه الميه، سي مثلا في حته من الشبكه دي الميه فيها ملوثه، فتعمل ايه؟ انك تسد المواسير، الجزء من الشبكه دي اللي هي في الحاله دي اسمها الزايلم، علشان الميه ما بتوصلش او ما تنتشرش لأماكن معينة والتلوث اللي فيها spreads. This is what happens in plants by overgrowth of the protoplast in the tracheids system or the xylem system, forming as a result of exposure of the vascular system to cut or to invasion of pathogens. That obstructs the movement of these organisms to the other parts of the plants. أو deposition of gums. يبقى شفنا cork أو tyloses أو deposition of gums. Gums زي الصمغ يعني. The infected plants by wounds or cutting secrete the gum within the cell surrounding the locus of infection. بتحاوط الانفكشن بأنها secretes gum to prevent the entry of microbes inside the plant. أو من خلال cellular immune structures. ايه اللي بيحصل في السيلز يعني؟ swelling of the cell walls of the epidermal cells and the cells under the epidermis during the direct penetration of pathogen. ده برضو inhibits penetration process of the pathogen.
surrounding a mycelium. mycelium يعني تجمع فطريات على النبات، تجمع فطريات فنجي على النبات. ايه اللي بيحصل؟ انها بتحاوط التجمع ده which attack the plant with an insulator بحاجة بمادة عازلة insulator cover أو غطاء عازل that prevents the transmission of the fungus from cell to another. تمام؟ أو إيه كمان؟ إن العدوى حصلت خلاص، الباثوجين دخل خلاص وعمل انفكشن للنبات، فيقوم النبات ده متخلص من الجزء اللي هو فيه الديزيز. The plants gets rid of the infected tissue. ده اسمه hypersensitive response. hypersensitive response يعني ايه؟ يعني النبات يتخلص من الجزء الانفكتد. Thus the plant kills some tissues to prevent pathogen to spread to the surrounding tissues. اوكي؟ معنى كده ان النبات بيتخلص من الباثوجين بانه بيتخلص بيموت الحته اللي فيها الباثوجين ويتخلص منها. The biochemical immunity او biochemical defenses، هنا بقى هنتعامل مع مواد كيميائيه بيفرزها النبات. The receptors that recognize the presence of the pathogen and activate the plant defenses. Compounds D found in healthy and infected animals، موجودة في healthy and infected animals, but the concentration increases in the plants after the infection, of course. The function of these compounds, they stimulate a built-in immune system. built-in اللي موجودة أساسا في النبات، ده اسمها innate immune system in the plant. ايه بقى؟ antimicrobial chemicals. Some plants secrete chemical compounds to resist pathogens. Compounds دي already found in the plant before the infection or formed due to infection، زي الفينولز والجلايكوزايدز، زي production of non-protein amino acids. These acids do not enter in the structure of proteins in the plants, they can act as a protective substance. من أمثلة اللي هو non-protein amino acids زي الكنافانين، the canavanine and cephalosporin. canavanine and cephalosporin, non-protein amino acids. ده biochemical defenses. أو antimicrobial proteins. Some plants produce proteins that were not present in the plant، ما كانتش موجودة أصلا في البلانت. امتى تبقى موجودة؟ as a result of infection and react with the toxins produced by pathogenic organisms. بتتعامل مع التوكسينز اللي هو الباثوجين بيسكريتد and change it into non-toxic compounds. اوكي؟ ممكن في احيان معينه النبات بيفرز انزيمز بيسموها detoxifying enzymes. الانزيمز دي where interact with the toxins secreted by the pathogen or produced by the pathogen and neutralizes its effect. بتعدلها invalidate their toxicity. Inducible post-infection. Some plants promote and strengthen their defenses after the infection. بعد الانفكشن ان البلانت بيطور وبيقوي المناعة بتاعته in order to protect themselves from any new infection. That was a concise idea about the immunity in plants. I hope you got the maximum benefit from this lecture, and thank you very much for watching.